कासावलेच्या अल्कोहोलिक एनॉनिमस गटान सोऱ्याचेर जागृताय करताना एक बरो संदेश दिवन 47वा गट वर्धापन दीस मनयलो। सोऱ्याच्या व्यसनांक लागून संघर्ष करपी व्यक्तींक आधार दिवपाच्या यत्नांक लागून फामाद आशिल्ल्या कासावलेच्या अल्कोहोलिक एनॉनिमस या गटान 47व्या गट वर्धापन दीस सुवाळ्या वेळार एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली। सोऱ्या सारकिल्ल्या व्यसनाचे धोके सांगपी जागोर जालो। हांगासर तुमी इन्वाइट केले आनी कांय हांगासर हांव आयला। हांव जाणा अल्कोहोलिक हे आमचे भाव भयणां जी हांगासर 47 एनिवर्सरी आयज दीस मनयतात। खरेंच सांगपाचें म्हटल्यार लास्ट टायम हांव आयिल्लो हांगासर हांव पळयता जायते आमचे भाव जे सोऱ्याच्या फाटल्यान आसा आनीक हो सोरो म्हटल्यार हांव जाणा जायतो मनशाक एक त्रासान घालता। कसो त्रासान घालता ती हांवें तुमकां सांगची गरज ना, कित्याक तुमकां खबर आसा सोरो कसो त्रासान घालता। कित्याक हांवें केन्ना सोऱ्याचो अनुभव केन्ना घेवंक ना, आयज पासून घेवंक ना, कित्याक तितली म्हाका म्हायती ना। Over the period, in the last few years, as a scientific mind, as a doctor, sometimes it came to my mind, how does Alcoholics Anonymous actually work? Or does it really work? So having this question in my mind, I went and started reading a lot of Alcoholics Anonymous. And I went to certain studies. There are many studies conducted by Harvard University. And it's a meta-analysis. Because scientific research terminology बोलची कळची ना. In short, सांगपाचें म्हळ्यार scientific research has केल्लो आसा wherein contribution of Alcoholics Anonymous is very essential to keep the alcoholic sober. आता फक्त medical treatment is a must. You all know physical कितलेशे कॉम्प्लिकेशन्स जातात आणि त्या वेळार तुमकां मेडिकल ट्रीटमेंट हाची गरज पडटा। जेन्ना ती एक्यूट फेज सोंपली म्हणटकच नाव वेर वन ऑफ युअर स्लोगन्स इज देर, ओके, सो दॅट इज द टाइम यू रिक्वायर अ स्पिरिच्युअल बॅकिंग, यू रिक्वायर समथिंग that keeps you together. You require a peer group, a peer, a friend circle. You say normally what friend circle we all hear is different, but this is also a friend circle of yours. You eliminate harmful thoughts by eliminating harmful people from your circle. So that's the way you come across people with like-minded. I myself had a great experience with Alcoholics Anonymous, and I explained to him that my father's sister went through a lot of trauma. She was one of the pioneers of Alcoholics Anonymous in Goa, and it kind of related me easily to it because I've seen the trauma that her family went through, her children, because we were all the same age when we grew up. And it really pains when a mother is an alcoholic, and it was painful to see the trauma that the children went. But luckily for her, she was strong-minded, will-minded, and with support of people around her, she came through it. So हांव तरी हे अल्कोहॉलिक एनॉनिमस 35 years येयल्लो आमच्या सगळो बालपेटान म्हाका आयलो। हांव एक भिकारी कसो भितर सरलो, पांयाक व्हाळां 2 व्हाळां आहलीं आनी पॅन्ट भावागे पॅन्ट घालिल्लो आनी हांव पडटालो, इतलो लोक आहा आनी हो लोक बरो जाला, हिंगा मेडिसीन ना कांय ना आनी हांव बरो जातलो हें हांव चिंतालो। पूण जेन्ना संपलो बालपेटाक उतरा तूं वायट मनीस तूं पिसो न्हू, तूं दुयेंस मनीस आनी दुयेंस तुगेलें बरें जातलें भायर पावल तुका हात लायतलो जसो ह्या 1000 लोकां जाला तेव्हा तेंकां दिसायलो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।